Unlike every year, this year also, Perfect Institute of Interior Design organized an educational trip for the students. After many uncertainties, exams, deadlines, and failed plans, it has been finally decided to visit Bishnupur, the city of temples in West Bengal. Mukutmanipur was also added to the list as well. The journey started on 24th of February. It was a 2 days trip. We returned back on 26th of February morning. We visited many historical temples and places and experienced the goosebumps. The boat ride in Mukutmanipur was extremely fun and we enjoyed it to the fullest. In this short video, we will explain the historical and architectural value of these visited places briefly. In Bishnupur, there are two proud gateways to the fort. Local people address them as Gad Darja. Beside Mocha Hill, there's a small mound made of stone. After crossing the small gate, there comes a gigantic gate that was the entrance of the Bishnupur royal kingdom. Gad Darja was made to protect the royals from enemies. It has a huge terrace and secret chambers. Soldiers used to keep track trespassers from the Gad and made surprise attacks to smash them. আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন এই মন্দিরটি এটি হচ্ছে কালাচাঁদ মন্দির নামে পরিচিত। এই মন্দিরটি 1656 সালে 1656 খ্রিস্টাব্দে তৈরি করেছিলেন রাজা রঘুনাথ সিংহ। এই মন্দিরটি হলো বিশেষত্ব বেশ কয়েকটি বিশেষত্ব রয়েছে। এক নম্বর হচ্ছে যে ল্যাটেরাইট সয়েলে বা ল্যাটেরাইট রকে তৈরি এই মন্দিরটা সব থেকে প্রাচীন এবং সব মানে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার যে এগুলো আছে মন্দিরগুলো রয়েছে তার মধ্যে এটা সব থেকে প্রাচীন এবং লাস্ট মন্দির যেটা তৈরি করা হয়েছে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা, শেষ মন্দির। এই মন্দিরের যে বেসটা এটা হচ্ছে 11.11 মিটার স্কোয়ার এই বেসটা, আর বেসের ওপর থেকে মন্দিরটার হাইট হচ্ছে 9.2 মিটার্স। ঠিক আছে, এই মন্দিরের ল্যাটেরাইট যেহেতু মৃত্তিকা দিয়ে রক দিয়ে এটা তৈরি, ল্যাটেরাইট রক সম্বন্ধে একটু বলছি। সেটা হচ্ছে যে ল্যাটেরাইট রক হচ্ছে ল্যাটেরাইট সয়েল আর তার সাথে পাথর মিশিয়ে ল্যাটেরাইট রক তৈরি করা হয়। ল্যাটেরাইট রকের এটাই হচ্ছে ন্যাচারাল কালার। কেন এই কালারটা আসে? কারণ ল্যাটেরাইট সয়েলে প্রচুর পরিমাণে আয়রন অক্সাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম থাকে এবং এই মৃত্তিকাটা মেনলি এই ধরনের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এইরকম জায়গাতেই যেখানে খুব গরম থাকে সেই রকম জায়গাতেই এই ধরনের মাটি পাওয়া যায়। তাই সেই মাটি দিয়ে এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে। এই মন্দিরটির ভেতরে গর্ভগৃহ বর্তমান এবং তার চারপাশে হাঁটার মতো প্যাসেজ রয়েছে। আর ডিজাইনের দিক থেকে দেখতে গেলে এটা একটা বিশেষ আর্কিটেকচারাল স্টাইলে তৈরি, সেটা হচ্ছে একরত্ন আর্কিটেকচার স্টাইল। একরত্ন আর্কিটেকচারাল স্টাইল হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মন্দিরটার ওপরে একটাই চূড়া, রত্ন মানে হচ্ছে শৃঙ্গ বা চূড়া বলা হয়, তাই এটার একটাই চূড়া, তাই জন্য এটাকে একরত্ন স্টাইল বলা হয়, একরত্ন আর্কিটেকচারাল স্টাইল। এটার ওপরে আপনারা যদি একটু ভালো করে দেখেন একটা গোল চাকতির মতো রয়েছে। হ্যাঁ, এই যে গোল চাকতির মতোটা আছে যেটা ঠিক বেস থেকে, এইটাকে বলা হয় আমলকা। আমলকা জিনিসটা কি? আমলকা জিনিসটা হচ্ছে যে ওটাকে পদ্ম বলে ধরা হয়। জেনারেলি যে কোনো হিন্দু মন্দিরে পদ্ম মানে এই রকম আমলকা করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, মানে বেনারসের অনেক মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায় এই আমলকা জিনিসটা করে দেওয়ার মানে হচ্ছে ওটাকে পদ্ম হিসাবে সিম্বলাইজ করা হয় এবং পদ্ম আমাদের হিন্দু ধর্মে খুবই পবিত্র একটি ফুল এবং সেটা ডিনোট করে যে কোনো দেবতা বা দেবদেবীর স্থান সেখানে রয়েছে। তাই মন্দিরের ওপরে এই আমলকাটা দিয়ে দেওয়া মানে হচ্ছে ভেতরে মানে নিচে Madan Mohan temple. দেবীর স্থান রয়েছে। This temple is dedicated to Lord Krishna. Madan Mohan is another name of Lord Krishna. This temple was built by Malla King Durjan Singho in 1694 AD in Bishnupur, West Bengal in India. In 1820, the original temple was destructed due to a massive earthquake. After that, the present temple was built. The temple has a square base of 12.2 meter by 12.2 meter and a height of 10.7 meter above a moderate platform. The roof of the temple is typical Bengali chala type, surmounted by a single shikhara or tower. The exterior walls of the temple are fully covered with exquisite terracotta panels depicting mythological stories like Krishna Leela. Around the innermost sanctuary where the idol is kept, there are covered porches on three sides. On each of these three sides, there are three arched openings.
the main entrance being on the west. It is probably the most famous because of the interesting story involving its deity. The original deity was installed in a village in Bengal. The fame of the deity spread far and wide after the personal visit by Chaitanya Mahaprabhu, the famous Vaishnava saint. So the Malla king carried the idol to Bishnupur and installed him in a terracotta temple built for that purpose. রাসমঞ্চ ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর শহরে একটি পুরাতাত্ত্বিক স্থাপনা। মল্ল রাজা বীরহাম্বির আনুমানিক ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে এই মঞ্চটি নির্মাণ করেন। বৈষ্ণব রাস উৎসবের সময় বিষ্ণুপুর শহরে যাবতীয় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এখানে জনসাধারণের দর্শনের জন্য আনা হতো। ১৬০০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এখানে রাস উৎসব আয়োজিত হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য এখানে আর উৎসব হয় না। রাসমঞ্চ একটি অভিনব স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন। মঞ্চের বেদিটি ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত। বেদিটির উচ্চতা ১.৫ মিটার ও দৈর্ঘ্য ২.৫ মিটার। মঞ্চটির মোট উচ্চতা ১০.৭ মিটার। উপরের অংশ ইস্টক নির্মিত এবং চূড়ার কাছে একটি স্বল্প পরিসর ছাদে গিয়ে উপরের অংশটি মিলিত হয়েছে। রাসমঞ্চের এই চূড়া পিরামিড আকৃতির। চূড়ার মূলে চূড়ার মূলে ৪টি করে দোচালা ও প্রতি কোণে একটি করে চারচালা রয়েছে। গর্ভগৃহটি দেয়ালে দ্বারা আবৃত নয়, বরং রাসমঞ্চের গর্ভগৃহটিকে ঘিরে রয়েছে ৩ প্রস্থ খিলানযুক্ত দেওয়াল। বাইরের সারিতে খিলানের সংখ্যা ৪০। এই খিলানগুলির গায়ে পোড়ামাটির পদ্ম ও পূর্ব দেওয়ালে বিষ্ণুপুরের গায়ক বাদকদের স্মৃতি অলঙ্কৃত করেছে। কয়েকটি চারকোটার প্যানেল রয়েছে। রাসমঞ্চের বিষ্ণুপুরের প্রচলিত স্থাপত্য রীতি অনুসারে নির্মিত হয়। This is Molleshwar Shiv Temple. According to Google, it was built in 1622, but according to some books or some scriptures, you can find that this temple was built back in 1538. That's like the pre-Muslim era, because you can see the structure. The structure is basically a block structure that basically represents the pre-Muslim era, because all other temples of Bishnupur we can see that there are curves or the chalas, which are the arc and all these stuffs are basically representing the Muslim dome structures, but this is basically a block which represented the Pala Yug or the Pala period or the Pala era of Hindu temples construction structures. This temple is basically built of laterite stone. Laterite stone means very much burnt clay bricks, which were also damaged bricks, but anyhow they acted as an excellent stone or as an excellent binding category. And upon that, as we can see, the base of the temple is basically made up of the Ratna Bedi style, which we can see in Orissa or in South Indian style of constructions, and on top of that we can see the normal dome architecture that's standing. Basically this dome is a new architecture. Like many of you may have a question that I'm saying that it's a completely Hindu architecture, like the pre-Muslim era architecture, but still there we can see a dome upon the temple. This dome was basically constructed very lately after an earthquake happened, and the main tower of the temple was demolished. So this dome was then constructed. Basically, if you want to see the oldest part of the temple, we can see that there are 2 remains. One is the Nandi, the bull. That's one of the most oldest since the time immemorial when the temple was firstly constructed. Since then, and also the base of the bull is also different from other base or other structures. And the second thing is there's a stone elephant carved on the top of that main temple gate. That's also during the first era or during the first times of temple of construction. After that, this layer on the laterite stone is basically stucco, which is also said Konker Kaj, which we can also see a Lakshmi idol made up of stucco work on this thing, which is also a British era culture, as well as it was used to reconstruct or to remodule the temples for a better binding property. So that's all. Dalmadil means destruction of the enemy.
It is a big cannon made of wrought iron and believed to have been fired by the god Madan Mohan himself when the Marathas attacked Bishnupur in the 17th century. Dalmadal is the biggest one built by Malla kings and has not rusted with time, with the outer diameter of 66.5 centimeter. It is 3.8 meter long with a bore of 28.6 centimeter. The cannon is kept within an enclosure that attracts lots of tourists from far off places, and it is well maintained by the Archaeological Survey of India. লালজি টেম্পল 1658 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মল্ল কিং বীর সিংহ একরত্ন স্টাইলে এই মন্দিরটি বানিয়েছিলেন এবং এই মন্দিরটি আর্কিটেকচার সম্পূর্ণভাবে উনি বর্গক্ষেত্র করেছিলেন এবং মন্দিরটি উনি প্রধানত রাধাকৃষ্ণের জন্যই মানে বানিয়েছিলেন এবং 1655 খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটি হওয়ার আগে এর সামনে একটি নাটমঞ্চ ছিল যেটি যেটি মানে রঘুনাথজি বানিয়েছিলেন এবং যার স্টাইল মানে তিনি ওড়িশান স্টাইলে এই মন্দিরটি মানে নাট মঞ্চটি বানিয়েছিলেন এবং সেই সময় এই মন্দিরের বাইরে দুটি গাড়ি থাকতো, একটি হচ্ছে লালজির জন্য, একটি হচ্ছে রঘুনাথজির জন্য। যে এই গাড়ি দুটিতে করে লালজি এবং রঘুনাথজি প্রধানত দশেরার সময় বার হতো এবং এই মন্দিরটি প্রধানত মানে যখন প্রথম তৈরি হয় তখন এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ ল্যাটেরাইট মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছিল। পরে এই মন্দিরটিকে সংস্কার করে ল্যাটেরাইট স্টোন দিয়ে তৈরি করা হয়। থ্যাংক ইউ।